болж байна. Сайн. Өнөөдрийн хуралд хэрэгжүүлэх хамгийн газрын удирдлага хэсэг хурлын гишүүд Хүнсний аж ахуйн яам, Хүнсний ерөнхий газрын аюулгүй яам зэрэг Хүнсний аюулгүй чиглэлээр ажилладаг байгууллагын удирдлага замун одоо манай чиглэлийн хэрэгжүүлэх бизнес эрхлэгчид олцож байна. Олон улсын дэлхийн банк, дэлхийн хэрэгжүүлэх байгууллага хэрэгжүүлэх бага орчуулагч сайн сонсохгүй юу? Байгууллагуудын нэр хүнс орчуулахгүй тийм. За тэгээд Монголд хуралд улс Британи, улсын хэрэгжүүлэх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хэвээр зөвлөгөөнөөр өгж байгаа Хүнсний аюулгүй суулгатын бүх програмч болж байгаа. Аавны үйлдвэрийн хуралИргэний Монголны аюулгүй амьдрал анхаарал хандуулж Монгол улсад Хүнсний аюулгүйг хангалттай илэрхийлэх өндөр тусгай хаваасаар зорж ирсэн Олон улсын санхүүгийн корпорацийн зөвлөгөө Үнэн хязгаар үнэн ритуал Британи командостой ундаалаад хийж байна. Монгол улс өргөн олон нутагтай шөм хуамтараа Монгол хүний эрүүл аюулгүй амьдрах баталгаа Хүнсний аюулгүй хамгийн чухал үнсэн асуудлын нэг баг учраас энэ чухаараа 2010 осолон чинь энэ чухаараа 2010 онд Монгол улсын хуралд баталсан Хүнсний аюулгүй зүйлсээр учраас хүний аюулгүй гэсэн ийм бие даасан зүйлийг багтсан байна. За энэ үйлдэлт бол үндсэндээ хүн төрөлөө бодлоо нийгэм төвчөө нийгмийн төлөвшүүлэх, хүний хамгаалах, аюулгүйг хангах төр иргэн хамтарч ажиллах үйл санааг олгосон байлаа. За Монгол улсын аюулгүйг хамгийн гол үндэс нь бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Эрдэм боловсролтой эрүүл Монгол. Монгол хүний төлөвшүүлэхэд нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн тогтолцоо, боловсролын салбар гээд олон зүйлийг ярьж болох боловч үндсэндээ хамгийн гол үндсэн үндэс бол цэвэр агаар, цэнгэг ус, хүртээмжтэй чанартай үндэс. Энэ гурыг бид нар багцлаа. Бид өнөөдөр агаар нөхөдсөн байлээ гэж. Цэнгэг ус нь хомсдоор байлээ. Тэгвэл хүртээмжтэй чанартай хүмүүсийг бид нэг нь авч байна уу? Энэ асуудал өнөөдөр энд нэлээд ярих
байгаа гэж ингэж өгч байна. Монгол улс 1990-ад онд нийгмийн эдийн засгийн огцон өөрчлөлтийг хийсэн. Ингэж хийснээр өмнө тогтчихсон байсан мал имлэг, орой зэрэг үндэсний үйлдвэрлэл, чанарын чанар, хил гайлын чанар, стандарт гэх олон төрлийн тогтолцоо өөрчлөгдөж, зарим нь алга болж, зарим нь шинээр бий болсон. Ийм үйл явдал өргөсөн явагдсан. Энэ бол эргээд Монголын бидний хүнсний аюулгүй байдлын асуудал бол нэлээд өндөрлөлттэй асуудлуудыг бий болсон. Тэгвэл би энэ нэг жишээ хэлье л да. Мал имлэг хурал зэргийн тогтолцоо задласнаар эрүүл макс үргэлж боломж нэлээд өндөрлсөн байх юм байна. Хөгжимгүй орнуудад мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний 90-с доошгүй үйлдвэрийн аргаар боловсруулах энэ бүх арга. Хоёрын 11 он Монгол улсын хэмжээнд 318 мянган га талбайг өргөж хийсэн байх юм байна. Үүний 30-40% нь хийгээ өргөж хийсэн байх. Үгүй аж ахуйн яамнаас олон ордоны зорилгоор ашиглах хэмжээ жагсаалтыг гаргасан байх юм байна. 89 нэрийн хэмжээ боловсруулалтын үүний 83-ийн шинжлэх лаборатори Монголд байна. Энэ эргээд хүнсний ногоон энэ ялтыг бас хөндрүүлдэг юм байна. Манай содгууд аваад учраас суулж байна. Нэгжлийн албаны газар ерөнхий газар 2011 он сүүсүүн бүтээгдэхүүн, өргөн бүтээгдэхүүн, түүний үйлдвэрлэл, хүнсний бөөний худалдаа, нийтийн олон үйлдвэрлэлээр аж ахуйн нэгжүүлэлт бол нэлээд томоохон шалгалт явуулсан гэдэг. Эдгээр хамгийн нөгөө 30% нь за сайн гэсэн дүнтэй 20% нь бод 40% нь эрсдэлтэй. Ингээд бодоход бидний маань энэ хүнсний асуудал хэр зэрэг найзтай байна, хэр зэрэг аюулгүй байна гэдэг бол та бүхэн нэг бодгоо хаа гэж ингэж бодож байна. За нөгөө зэргээр Монгол улсад хүн амын дунд бол ядуур гэсэн байдаг. Ядуур гэсгийн зөв хажуугаар бид нар ямар асуудал болох вэ? Хүнс маань бүтээмжтэй байх хэрэгтэй байх юм байна. Бүтээмжтэй хүнс нь өөрөө чамтай байх хэрэгтэй байх юм байна. Энэ асуудлыг бас нэлээд шийдэх ёстой асуудал нэг байна гэж бодож байна. Нөгөө зэргээр надад хурдтай лидер авчихсан Монгол. Гэтэл Монгол улс өөрөө газар зүйн байршлын хувьд энэ хүнсний аюулгүй байдал тийм нэг томоо одоо ахис гаргаагүй юм уу тийм сайн биш Орос хят хоёрын дунд Монголд оршдог. Гэтэл хүнсний бүтээгдэхүүний нэлээдгүй хувь ганцхан 8-ны хэмжээ хүмүүс өөрсдөө зөөж оруулж ирдэг. Энэ эргээд манай хүнсний асуудал хүнсний одоо аюулгүй байдлыг ноцтой ийм асуудал үүсгэгээ. Тэр олон улсын хэмжээнд импортыг зөвхөн зөвшөөрөлтөө аж ахуйн нэгжүүд нарийн хяналтын дор явуулдаг байдаг. Өнөөдөр Монгол хүнсний импортыг тодорхой үгээр биш үү? Тодорхой үед ганцхан 8 хүмүүс өөрсдөө уран хэрэгжиж орж ирдэг юм. Энэ бид бүхний хүнсний аюулгүй байдал бас октогоор нөлөөлгөө гэж ингэж яригддаг юм байна. Ийм учраас энэ бүх асуудлууд өнөөдөр энэ хурал дээр яригдаж эндээс яаж гарах вэ? Олон улсын туршлага ямар байна гэдэг талаар та бүхэн санаа нөгөө хэлнэ хаа гэж ингэж бодож байна. Ийм ч учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдрийн энэ хурал онцгой ашиглаж өгч өөрийн ивэл зөвхөн болж байгаа гэдэг олон нэмэлтийг хүсэж байна. Энэ хурлаас гарах нэгдсэн тэмдэглэл зөвлөмж нь хүнсний аюулгүй байдлын асуудлаар гарах шинэ хурал гарах эгийн тусламж дэмжлэг санаа өгөх бахаа гэж ингэж бодож байна. Эцэст нь энэ хурлыг хамтран зохион байгуулах онцгой хүчин чармайлт гарган ажилласан олон улсын санхүүгийн корпорацийн Улаанбаатар төслийн ажилтнууд, Дэлхийн банк, улсын хурлын хүнсний аж ахуйн байнгын байгууллага, мэргэжлийн албан ерөнхий газрын удирдах хамт олонд хүн халуугаар анхаарал тавьсан баярлалаа.
Энэ орчуулга анхаараа. Баярлалаа. Өнөөдөр би манай хурлын нээлттэй зөвлөж бэлгэнөө гэж дэлхийн банкны суурин төлөвлөгч хуралИргэний таныг урьж байна. Since then, I've had a bit more discussion and I have discovered it's a very complicated topic. So the good starting point is that everybody agrees indeed that food safety is good. Consumers want it. It's good for their health. They want to have more information on what they eat. Quite often, they even want to have more information on the nutritional value. Sorry, I'm going too fast for the translator. I will slow down. Sorry. You ready? Yes. Good. Consumers like it because they care about their health, but they also care about the nutritional value of the food, quite often for their children, in fact. Producers tend to favor food safety too. Some of them will see it as an additional cost of production, but most of them will realize that if they can prove that the food they produce is properly handled, certified and labeled, in fact, it will generate more value for them, and it will also open a whole export market that they didn't have before. Okay. Where did you start? At consumers or at producers? Consumers, okay. I will stop after each sentence, okay? Let's start again with the producers. Okay. From the producer's perspective, some of them will think that food safety is an additional cost. However, most of them will quickly understand that if they can produce food that's properly handled, labeled, and certified, it will generate more value, more money for them. It will also give them the opportunity to export their products. So the law is a very first good step, and that's what we are marking today, is the introduction of the food safety law. This law will set the framework and the rules by which consumers and producers will have to play by. However, it's only the first step, and experience shows that it's the easy step. The tough step is to implement it. And we really need to figure out how can we help Mongolian producers qualify and meet those standards. How will the inspection agency build a team of professional food inspectors? What is the food information that consumers will access and see on the label? And more fundamentally, how do you create a market where there is trust, where the consumers trust that the information they are given is indeed correct and they can believe in it? So you may wonder why the World Bank and IFC are interested in this topic
few aspects of this. My IFC colleagues who are here are helping set up a good safety law. They're also working with the inspection agency to improve the inspection practices. On the World Bank side, we're working very closely with Mofali to support the National Livestock Program and help producers link up with markets. Finally, we're also working with veterinarian services in helping set up labs around the country where animals' samples can be tested for diseases. Today we are trying to help in another way. We've brought together a team of experts who are all sitting here. And they have designed and implemented food safety programs in their own countries. And they are here to share what they have learned along the way. The idea is not for Mongolia to copy what another country has done and just implement it here. The idea is for you to hear what others have done and try to find what will work for you, really what will work for this country. You have some unique features, the first one being that you are a very big country. So my advice for today is for you to listen to the panelists, but challenge them. Ask why, ask how. How did you do it? Why did you do it? Did it work? And then think, would that work in Mongolia or not? How could we do it here? And hopefully by the end of the day, you will all go home with a better sense of how much can be achieved in Mongolia. And I'm pretty sure that a lot can be achieved in this sector, and it will be for the good of the country and the good of the people. So thank you very much, and have a good day. Монгол улсын хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий онцгой байгуулж байгаа өнөө арга хэмжээнүүд чухал ач холбогдолтой болж байгаа. Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой хэрэгжүүлэгчийн намын газраас өнгөрсөн хугацаанд бас 2-3 томоохон сургууль арга хэмжээ зохион байгуулсныг бид бүхэн бас идэвхтэй дэмжиж ажиллаж байгаа байна. За ингээд өнөөдөр хүнсний салбарын өнгөний байдал, хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал онцгой таагүй мэдээлэл явуулж байна. За манай улс эдгээр хүнсний үйлдвэр импорт орны гэр бүл орчин долларын хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийт зах зээлийн хэрэглэлд орж байна. За үүний 40% импортоор авч байна. За үүнээс 40% бол импортоор авч 60% нь бол одооддоо үйлдвэрлэлээр авч байна. За өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд төрөлцөөс явуулсан бодлогын хүрээнд бол хүнсний дотоодын хангамж
сайжирсан байгаа. За хангалттай болцоодоо болоод ирэхээр одоо дараагийн асуудлууд энэ хүнсний аюулгүй байдал анхаарах асуудлууд төлөвлөж чухал байгаа. За өнөөдөр бас улсын хурал дээр 3 хууль хийцгээгээр өмнө болж байгаагаар чухал ач холбогдолтой болж байгаа гэж үзэж байна. За энэ нь бол хуралдааны тухай хууль, хүнсний тухай хууль, хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой 3 багц хууль явж байгаа. За Монгол улсын газраас 2009 оноос хүнсний аюулгүй байдал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тодорхой шалтгаалт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. За үүний хүрээнд хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой давхар лаборатори байгуулах асуудал өргөн шийдэлтэй энэ оноос ихтэй хүнсний хэмжээний хүнсний давхар лаборатори байгуулж энэ оноос хийж байгаа. За мөн зарим нийтлэлийн бүтээгдэхүүний хүнсний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн. Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр 280 тэрбум төгрөгийн 30%-ийг бол хүнсний лаборатори зээл олсон. Үнэтэй зээл. За мөн бүгд найрамд хятад улсын өнгөтэй зээлийн хүрээнд 300 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол хүнсний салбарт одоо оруулж энэ оноос эхлээд томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийг бүтээн байгуулах ажлыг эрчимтэй эхлүүлбэр хийж байна. За хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад ерөнхийдөө төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо хуулийн чухал байгаа. За энэ чиглэлээр бас өнөөдөр бас тодорхой санал авах гэж бодож байна. Тухайлбал төрийн байгууллагуудын тогтолцооны хувьд бол бас шинжилгээг уялдаа холбоог хангах бол зайлшгүй шаардлага байгаа. За хүнсний аюулгүй байдал хангах бас нэлээд хэдэн шалтгаан байдаг. За энэ нь бол манай орны өөрийн онцлогоос хамаарат тээвэрлэл, худалдаалал, сабалдаа үйлчлэгээний зэрэг нэлээд олон салбарт энэ хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой боломжтой асуудал ихээр байгаа.
Олон улсын төвшөнд нийцгүй за хэрэгцээний талаас нэлээд одоо хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан ийм хууль гарна гэдэгт бол итгэж байна. Худалдааны хууль бол манай өмнө бол одоо 20 жилийн хугацаанд худалдааны хууль руу явж ирсэн. За энэ бол ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүний импорт, за хүнсний бүтээгдэхүүний экспорттой холбоотой харьцааг зохицуулах учраас нэлээд чухал хууль болж байна. За ингээд та бүхэнд өнөөдрийн энэхүү хэлцүүлэгт амжилт хүсье. Баярлалаа. Хүнсний аюулгүй байдлыг тогтолцоо Монгол улсын үйлчлэгээс олон улсын туршлага гэсэн юм байна. Эхний ихлэг сахарын шүү, туршлага байна. За эхний сэдвийн хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал болон хүнсний аюулгүй байдлыг Монгол улсын хүнсний аюулгүй өрөөнд өчсөн хүнсний аюулгүй байдлын хууль боломжийг шаардлагатай орчоо яа. Монгол улсын одоо газар нутгийн талаар тав юу хайж шаардлагатай манай дэлхийд бол хэмжээгээр эхний 17 болов. Энэ гарч байгаа малын тооны тав хаашаа нийтдээ 36 сая. За манай малын тоог жинхэнэ 27-8-аас 40-ийн хооронд нийтдээ байна. Одоо энэ байдаг 36 сая. За малын усаар Ямаа хоньны тоо хайцангууд таамж таамж байгаа. Үүс ямааны тоож байгаа. Нийт матын арга хараад үзсэн хүмүүс. Матын хайцаа болсон хүмүүс сайн үзэж байгаа. Хүнсний аюулгүй савар 2010 онд 500 тэрбум төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн дотоодоо үйлдвэрлэсэн. За сая 11 оны байдлаар тэрбум гэсэн тоо гарч ирсэн. Тэрбум гараад ирсэн. Тэр 2 дахин илүү үйлдвэрлэж байгаа. Энэ хоол идэ үтэрээс мэнзэнзээ статистикийн тоо хамгийн өөр сүүлийн үед хэдэн жил болоод дотоодын газрын импорт бүтээгдэхүүнийг 60-70% гэсэн нь одоо энэ 60% гэсэн нь тоо гарч байгаа. Энэ сүүлийн үед ялангуяа газар тариалан өөрөлдөө хүнсний ноор өөрийн хангах асуудал дээр за тийш хасад авдаа. За нийтдээ бол
40 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн импортоор авж байгаа. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг лабораторийн чиглэлээр бүрэн хамруулж чадахгүй. За энэ лабораторийн чиглэлээр хамруулж чадахгүй гэдэг нь бол хүнсний аюулгүй байдлыг бас хангаж чадахгүй байгаа. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэсэн нь тохиол болж байна. Бидний хувьд бол бусад улс орноос анхаарах хэрэгтэй зүйл өчтөр ч гэсэн би одоо илтгэгч нарт хийж байсан. Монгол улс бусад улсаас ганцлагдсан. Дэлхий дээр газар нутгийн хэмжээгээр 17 ордын төвөөс хүн амын хэмжээгээр маш бага байна. Тийм учраас дид үс хөгжөөгүй. Дид үс хөгжсөн чиг зарж дэгтэй. Нөгөө талаас нь гадаад улсдаа чөлөөлөгдсөн дэлхийн улдааны байгууллагын гишүүн орн. Ийм учраас энэ хүнсний аюулгүй байдалд энэ одоо анхаарал хандуулах асуудал гарцаахгүй маш өнөөдөр ярих чухал сэдв учраас энэ форум өгөөжрөний хачиг болж байна. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүд хэмжээнд харагдж байгаа. Энэ нь бол зах зээлийн эдийн засгт орсноос хойш яг өөрийнхөө бор зүхээр гэдэг юм өөрийнхөө одоо мэрэгжил мэдлэг чадвараараа ямар нэгэн улсаас ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг бага авч сүүлийн 20 жилд одоо бүтсэн салбарын нэг хүнсний үйлдвэрлэлтэй. Хүнсний үйлдвэр сүүлийн үед бол харин төсгийн бодлогоор мэдээ хэмжих хандлагатай байна. Энэ хоомуудыг дахин уучаад яг таа бүхэн харж байгаа. Бид бас боломжийн хэмжээний хүнсний үйлдвэрүүдэд бас мянгаад үйлдвэртэй байна гэсэн юм тоогдож байна. Хүнсний үйлдвэрүүдийг бид импортлох, хадгалах, тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, улдан борлуулах, хүнсний бүхий хэлхээнд хүнсний аюулгүй хандлагыг бүрэн утгаараа хийж чадахгүй байна. За энэ бол олон шалтгаантай. Гэхдээ шалтгаан тоожоод байгаа биш энийг одоо өнөөдөр асуудал болж тавих гарцаахгүй шаардлагатай учраас энэ асуудлыг бид ярьж байна. Түүхэн бэлгийн нийлүүлэх тогтолцооны талаар энэ дээр тавхан боловсруулах үйлдвэр, за үйлдвэрлэх байр, хадгалалтын үйлдвэр, за энэ дээр бол логистикийн сүлжээ байхгүй гэж арайж болохгүй. Логистикийн сүлжээ бол тодорхой үйлдвэр аж ахуйн зургуулалт бий болсон. Ерөнхийдөө бас логистикийн сүлжээ хангалтгүй байгаа. За хөдөө аж ахуйн салбарт мах сүү үрдээрээ төмс хүнсний ногоо бэлгийн нийлүүлэлтийн тогтолцоо социализмын үед тодорхой хэмжээгээр тогтолцоо байсан энэ задран уншаад одоо тодорхой аж ахуйн нэгжүүд бол энэ тогтолцооныг бий болгож эхэлсэн боловч улсын хэмжээд нийт одоо ийм сүлжээний асуудал маш чухал байгаа. Сая өнөөдөр энэ Монголд дарга хэлсэн одоо зүйлдээ хуралдааны сүлжээ, нийлүүлэлтийн сүлжээний талаас тэгээ уран хууль үйлдэл олгоо талаас ярьж шүү. За эрүүл ахуй ариун цэврийн баталгаагүй мах түүхий сүү ил задгаа шаардлага болтон болгож байгаа. Хүнснээс гаралтай хордлох халдвар төвчин ахуй баталгаагүй. За мах сүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ энэ статистикийн 2010 оны мэдээлэл байж. За энэ дээр бол үйлдвэрийн аргыг боловсруулсан мах сүү үнийн аргатаа 10 орчим байна. Дэлхийн улс орнуудад бол үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах сүү бүтээгдэхүүний давуу 95-аас доогуур байгаа. Гэтэл манай эсрэгээр тийм учраас энэ дээр бид одоо цаашдаа үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан
нэмэгдсэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг одоо дэмжих асуудал төрийн бодлогын чухал нэг хэсэг болж байна. Учиртай энэ асуудлыг улсын хурлаар за хууль тогтоомжуудад нэлээд ярьж байгаа. За засгийн газраас тодорхой ахмад хийж байна. Гэхдээ бодитон бол тоогоор нотлох баримтыг шиг тоогоор ингээ харагдуулаад 10 хүртэл байж байгаа юм да. Ингээд харахад бол та бүхнээс харж байна сүү нийлүүл бидний нийлүүлэлтийн тогтцоон богинож байгаа асуудал гэх юм бол малчит фермерүүд бидний сүүг хөрөг хадгалах, тээвэрлэх, шатандал дамжуулалт, ариун цэврийн шаардлагуудыг хангаад ажиллах ихийг анхааруул шаардлагатай. Одоо бол яг зүгээр сум орнууд төлөвлөлгээд улсын төсвөөс тодорхой хэмжээний хөрөнгө тусгаж байна. Саяхан Монголд дараах хэллээр 400 гектар тусаас 300 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг авч байгаа энэ үед бол энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих асуудал чухал байгаа. Одоо та бүхэн сүүх хэрхэн борлуулж байгаа, гадаа яаж борлуулж байгаа зүгээр гадны хүмүүст бол сонир байж магадгүй бид бол өөрсдөө бүгдээр өвдөр тутам хардаг зүйл дээ. За энэ нийлүүлэх одоо сүүх бидний хэлэх явцад эрүүл ахуй аюулгүй байдлын хангалт хин ямар үүрэг хариуцдаг вэ? Хизээ хаана ямар хяналтыг аюулгүй байдлын хангалтын тал дээр анхаарал хандуулах цаг болсоо. Ийм учраас хүнсний аюулгүй байдлын хууль бол одоо маш чухал. Энэ дээр бол тодорхой тусгаж өгнө гэж үзэж байна. За мах бэлтгэн нийлүүлэх худалдан борлуулалт хүнсний аюулгүй байдлыг зөрчилдөж байгаа байна. Би тэгтээ энэ мах сүүн дээр гарч байгаа дэвшилтийн асуудлыг ер нь ярихгүй байгаа шүү дээ. Аюулгүй байдал талаас нь ярьж байгаа учраас хүмүүс ер нь ялангуяа гадны юм мах сүүн дээр ер нь ийм л болсон байна гэж харуул бас арай өөр шүү. Манай махны сүлжээ сүүний сүлжээ үйлдвэрлэлийн нөхцөл байдал сайжилж байгаа. Гэхдээ бол хадгалах тээвэрлэх нөхцөл нөөцлөх борлуулах үйл ажиллагаанд мөрдөх ариун цэврийн ахуйн шаардлага дүрм журм түүний байдаг бол түүний мөрдөхгүй байгаа. Энийг яагаад гэвэл тэр 10% үйлдвэртэй бид ерөөсөө ярихгүй байгаа үйлдвэр ажил. 90% дээр одоо яриад байгаа шүү дээ. Энийг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулах юм бол одоо дэвш ханаа гэж. За хүнсний аюулгүй байдлын дараа хэрэгж мэдээ зөв бол байхаас хөдөөсөн махыг хуучин. За энэ нойтон гэдэг юм одоо янз янзын тээвэр хэрэгслээр тээвэрлж байгаа махыг бохирэмж цэвэрэмж юм ханддаг. Харин ч одоо үйлдвэр аргаар боловсруулсан хөдөөсөн мах бол зарим талаараа технологийн дамжлагаараа зөв хадгалах бас одоо цэвэр байдаг. Ийм учраас гисгэлэн мах аюулгүй байдал гэдэг асуудлыг бид цаашдаа яг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах бол энийг бол бид нэлээд ядасаар байгаа шаардлагатай гэж үздэг. За импортоор нийлүүлэгдэж түүхий хүнсний нэмэлт гэж одоо зүйлүүд байна. Хүнсний томоохон үйлдвэрүүд л өөрсдөө лабораторитой шууд гадаад худалдааны авалтай учраас өөрсдөө хэрэглээ зориулж импортлж байна. За импортлж байгаа компаниуд албан ёсны төлөөлөгч нар байна. Энд бол гадаад орны албан ёсны төлөөлөгч учраас шууд импортлж байгаа. За бидний хувьд нь хүмүүс юу юучтөчж байсан ганцхан 8 гэж орчуулгахдаа би бол чамдаас ав гэдэг юм уу тэр англи дээр орчуулсан ганцхан гэдэг үг бол бас манай би бол давд германаар орчуулж чадахгүй. Тийм учраас энэ хүмүүсийн оруулж ирж байгаа гадны хүмүүсийн тодорхой баталгаагүй шинжилгээнд хамраагүй нэр томьёоны хэв зав тодорхой төлөвлөгөө хүнсний мэдээллийн хэмжээтэй импортлон зориултын бус газар хадгалах хүнсний хугацааны төлөвлөгөө заруулж байгаа. Энэ дээр бол гол нь энэ урт хойд хэрэгжих асуудал. Одоо бүгд хятад улсаас хоёр итгэж 54 мянган саналыг сонсч байсан. Энэ дээр экспортын бүтээгдэхүүнийг анхаарах юм байна дээ. Тэгэхээр биднээсийг одоо бүгд хятад улсад чангаан дээр 2 хожгийн ямар тогтвол хянах сайн гэдэг. Тэгэхээр энэ цаашдаа гадагшаа гарч байгаа зүйл дээр бүгд хятад улсаас ирсэн төлөөлөгчдөө бас экспортын зүйл дээр анхаарал. Тийм учраас энэ хяналтан дээр мэргэжлийн хяналтан дээр хилээ хяналтан дээр бас бидэнтэй хамтарч ажиллах бид төвлөрөх их бас дэмжиж хамтарч ажиллах. Манай мэргэжлийн хяналтын нөхцөл, гайлын нөхцөл хамтарч ажиллах гэж найдаж байна. За энэ хяналтан бүрэн хамруулж чадахгүй асуудлыг бид одоо бидэндээ би өчтөр бол энэ гадаадын нөхцөлтэй бол бид тайлбарлаад ярьсан манай хүмүүс сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд дээр бол бид цаашдаа
хүнсний аюулгүй тухай хуулийн дээр тодорхой зараагүй энийг асуулт зохисон асуудалтай анхаарч ажиллах гэж байна. За хүнсний аюулгүй салбар мөрдөгчийн хэцүү болтны талаар. За энэ хүнсний хамт аюулгүй байдлыг чиглэсэн Монгол улсын 20% байдаг. За засгийн газар энэ тогтоол засгийн газрын яамдууд аймаг нийслэл засаг даргын агентлагууд дарга нарын 66 журам дүрм гэж байна. Энэ бол энэс олон доо. Энэ олон газруудад бас дээр хэлж байгаа газруудын ингээд аваад үзэхэд бол аймаг орнуудад бүгдээр өөр гэсэн онцлогтой байна. Ийм учраас эдгээр дээр анхаарах үндэсний 50 стандартын асуудалтай бид ингэж маш онцгойлон анхаарч ярих хэрэгтэй байна. Энэ аюулгүй байдлын тухай хууль ярьж байгаа энэ стандартын асуудалтай ингэж харах шаардлагатай. За 20 гаруй үндэсний хөтөлбөр олон улсын 16 төслөөр гэж байгаа. Энэ дээр бидний одоо уялдаа холбоо хайцсангуу муу байгаа. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой цогц нэгдүгээр цогцлбээр тусгалтаагүй байгаа гэдгийг бүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. За хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжих үндэслэл шаардлага. За Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал бол ерөөсөө үндэсний аюулгүй байдал гэдэг бол олон аюулгүй байдал байдаг. Гэхдээ энэ дээр хэдхэн зүйлийн онцлогтой дотор хүнсний аюулгүй байдал Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын хэсэг гэж заагдсан байна. Ийм учраас бол Монголын эрүүл байрштай эрүүл одоо их зүйл бүтээн гэдэг ийм улсын зарчимдаа үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал хүнсний аюулгүй байдал тусгай болсон. За мянганы хөгжлөөс суулсан үндэсний хөгжлийн зохиц бодлого яг их олон асуудлуудад энэ хүнсний аюулгүй байдал тусгагдж өгсөн. Ийм учраас бол энэ хууль гарах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлын хуулийн үзэл баримтлал гол зарчмууд. За бид өнөөдөр энэ дээр зөвхөн боловсруулагч хуулийн төсөл дээр үндсэн одоо үзэл баримтлалаа ярьж байгаа. Тэгэхээр өчигдөр үдэн хятад улсын ирсэн нөхдүүдийн одоо саналыг ярьсан зүйлээс бид бас тусгаж авмаар байна. Энэ үндэсний үйлдвэрлэгчид нэлээд нөлөөлөл байгаа. Цаашдаа бол энэ үзэл баримтлалыг хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг боловсруулахдаа үйлдвэрлэгч нараас яг одоо газар дээр нь асуулттай байгаа үйлдвэрлэгч нараас саналын асуудал маш чухал гэж үзэж байгаа. Бид яг хэсэг хүмүүс суугаад ажиллаж байгаа хуулийн ерөнхий арга босоод ирсэн юм учраас энд оролцож байгаа хүмүүс үйлдвэрлэгч нар энэ дээр идэвхтэй оролцоо гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр аюулгүй байдлын тогтолцоо нийт хүнсний сүлжээнд нэвтрүүлэх асуудал хүнсний бизнес эрхлэгчдийн үүрэг хариуцлага. Цаашдаа ингээд төрөөс ингээд амт үзээд байгаас гадна үйлдвэрлэгч нар өөрсдөө хариуцлагатай байх асуудалтай юм энэ гадаадын нөхдүүдийн ярьж байгаас өдөрч гэсэн бид анхаад юм тэр үзлүүрөө явуулж байна. Төрийн шахалт шаардлагаас илүү үйлдвэрлэгч нар өөрсдөө үүрэг хариуцлагыг илэрхийлж байна. За эрсдэл зүйрлсэн хяналт шалгалт. За улам их мөшгөлгүй өчтөр бас энэ орчуулгад хийж харагдаж үзсэн гэдэг. Яса хэрэглэгч аюулгүй хүнс хэрэглэж байх баталгаа ямар нэгэн айдсгүй худалдан авахыг боломж бүрдүүлнэ гэж. За энийг бол нэг тайлбарлах шаардлагагүй тав хүн графикаас болоод харж байгаа. За хүнсний аюулгүй байдлын хуулийн үзэл баримтлал тусах шин зарчмууд. Хүнсний бизнес хэсэг үгээр хариуцлагын талаар хэлсэн. За хүнс бэлтгэх үйл, дээвлэх, хадлах, борлуулах үйл ийм хүнсний аюулгүй байдлыг хариуцах. Тэгэхээр үйлдвэрлэгч нар би дахин хэлж байгаа 10% үйлдвэрлэгч нар өнөөдөр хасаав систем нэвтрүүлж явж байгаа үйлдвэрүүд байж байгаа. А гэтэл нөгөө 90% дээр энэ дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. За онцгой нөхцөл байдал хүнсний бизнес эрхлэгчид зах зээлд нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй баталгаатай байх нөхцөл эргэлзэж байгаа эсвэл хүнсний аюулгүй байдлын талаар асуудал үүсгэх тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлээс нэг яаралт эргүүлэн татах асуудал чухлаа. За үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг сайжруулах хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын зөвлөлөөр нэвтрүүлж ажилладаг. Хамгаалах асуудал хамтран ажиллах нь хүнсний бизнес эрхлэгчийн эрсдлийг бууруулах зүйлээр хяналт шалгалтын байгууллагатай хамтран ажиллах ёстой гэж үздэг. За эрсдэл зүйрлсэн хяналтыг тогтоож нэвтрүүлэх. За энэ эрсдэл зүйрлсэн хяналтын тогтолцоо бол энэ бусад улс орнууд энэ алс холоос орж ирж бидэнд итгэл тавьж байгаа хүмүүсээс харахад энэ итгэлээс наадмууд эрсдэл зүйрлсэн хяналтын тогтолцоо бол маш чухал.
гэдгийг ярьж байна. Би ч цааш дээр анхаарах хэрэгтэй. Эсдийн үндэгээний асуудал, за эсдийн удирдлага, эсдийн мэдээлэл таниулах асуудал. За энийг юу гэж уншаад тав хараад одоо ойлгож байгаа гэж. За уул мөрийг ч ер нь бол энэ хаанаас ямар одоо аюул гэдгийг юм уу эсвэл цог тийм зүйл гарах гэдгийг л одоо тогтоох асуудал байгаа юм да. Малын эрүүлмийн тижэл аюулгүй байлаас эхлээд төгсгөлд нь энэ бүх дамжлагуудын хараад ямар нэгэн байдлаар хоолны хордлого юм уу одоо асуудал үүссэн тохиолдолд эргээд газар үл одоо тодорхой цэгийг олж тогтоох асуудлыг л одоо бид хэлээд байгаа. Тэгэхээр малаа бүртгэлтэй өстэй за ямар нөхцөл байдалд хадгалж боловсруулалт хийсэн талаар мэдээлэл өгсөй хаан борлуулсан ямар нөхцөлөөр хэвлэлсэн талаар мэдээлэл за ямар нөхцөл үйлдвэрсэн гэдэг ингээд ямар нэгэн одоо байдлаар энэ нийгэмд одоо овлыг хамарсан хордлого халдварсан тохиолдолд ингээд буцаад янз бүрийн боломжтой гэж үзэж байна. За хүнсний аюулгүй байдал зохицуулах ачааллын боломжтой гарах үр хүнсний аюулгүй байдал одоо энэ үегээр сайжрах хоол хүнсний шалтгаалсан хордлого халдвар төвчний тоо буурна. Хүнсний аюулгүй байдлаар бодлого зохицуулах ган түвшингийн асуудлыг байгууллагын чиглэл тодорхойлж хариуцлага дэвшин хүнсний бизнесчдүүд нэмэгдэн бизнесийн чадвар бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдал сайжрах экспортын хүнсний бизнесчдүүд хамруулснаар хүнсний сүлжээ бүх шатны болон үйлчлэгийн талаар цогц мэдээлэл самбаргүй. Эндээс ингээ харахад бол зарим нэг тохиолдолд за жоохон хүн судлаа гэдэг юм уу энэ бичиг цаастай нэмэгдэх үтээсөө эцэст нь бол энүүгээр бол бас эдийн засгийн болон бусад нэг талаасаа эдийн засгийн талаар ажил төрөл нэмэгдэж байгаа юм болохоос нөгөөдөлтөө чанартай бүтээгдэхүүн арга түмний хангаж өгнө. Экспорт гарч байгаа бүтээгдэхүүн нэмэгдэх гэдэг нь бол үр ашиг нэмэгдэнэ. Энүүгээр одоо нийт арга түмэнд наваад үзэх юм бол одоо холбогдтой юм уу буруу бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр хичнээн эм хэрэгэлдэгүүдээ хичнээн одоо өчигдүүлэг ингээ бодох юм бол нийт агуулгаар улсаар дайчих болон үйлдвэрлэгчид ард иргэд иргэн бүрд одоо хүрх ийм хууль гарнаа гэж үзэж байгаа. Энэ үдийг бол манай үйлдвэрлэгчид инженер найдаж байна. Ингээд төгсгөлд хэлгээд өнөөдөр бол энд яг мэргэжлийн хүмүүс цугларч ялангуяа энэ хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлээд эхэлсэн хэрэгжүүлчихсэн ийм туршлагатай улсуудын нөлөөлж ирсэн олон улсын байгууллагын нөлөөлж ирсэн Англи улсын хүнсний аюулгүй байдлаа танхимдыг шийдвэрлэсэн туршлагатай улс эдгээр хүмүүс бол бидний туршлага ярина. Литва бол яг бидэнтэй адилхан байж байгаа одоо зах зээлийн нийгэм шинжлэл Европын холбооны стандарт нь Европын холбооны одоо энэ шаардлагыг хангаж ирж байгаа учраас тэр туршлагаас бүгдээр хятад болсон бидний урд хөрш хэдийгээр бид газар нутгийн хүний тооны харьцангуй ялгаатай ч гэсэн мөнхийн хөрш биднээсээ одоо хийж байгаа ажил биднээсээ хоорондын одоо тохирцдог нийлдэг асуудал бас зарим зүйлээр бидний хооронд ойлгоцохгүй асуудал байдаг. Энэ болгоныг бол та бүхэнд дэлгэрэнгүй ярьж танилцуулах учраас энэ өнөөдрийн зүйлээр ачаалал өгж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. За тэрвч тавгшгүй баярлалаа. Дараагийн хэлбэрч байна. Олон санхүүгийн корпорацийн бодлого зохицуулалтын болон бизнесийн хяналтын шийдвэрлэлийн ахлах зөвлөх Флорентин Бланк. Аялалын сэдв Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлыг тогтолцоо олон улсын хамтлагын байр суурьнаас. За манай хүмүүсийн жоохон цагаан хэлсэн байгаа хэрэгчээс илэрхийлжтэй бас цагаа бариарай гэж хүсэж байна. I think I will be able to hopefully keep my presentation short since Mr. Bishdal covered so much of the essential points and since my colleague, my friend, covered
point of my presentation was to try to compare a little bit the situation in Mongolia right now with what would be required in an international perspective to have an effective food safety system. So, if we go to the first point, it's worth briefly saying what is a food safety system and what is it here for. We're talking about a system and not just rules. To ensure food safety, you have, of course, producers. You have, of course, regulators, like Ministries of Health and Agriculture, the Inspection Agency, GASI, but you also have consumers. Is translation happening? The aim of the system is to, of course, prevent having contaminated food. As Mr. Tereshkar said, it's also about identifying problems, because problems will always happen. You cannot eliminate all causes of outbreaks and diseases, so the question is to identify and react, and address these outbreaks. At the same time, the system has to minimize costs. There was a very important point made at the beginning by the head of the present administration, that food also needs to be affordable for the population. So if the food safety system is a perfect system in terms of safety, but it's so burdensome, so complicated, that safe food ends up being extremely expensive, it also won't work. People won't buy it. They'll buy whatever they can. And finally, this system needs to be compatible with other systems in the rest of the world, so that Mongolia can be part of the international trade network. There's a few core elements of a good food safety system. I've listed them briefly. And the first one is the liability of operators, of producers, processors. They are responsible because they make the food. The second principle and element is information. Everybody needs to be informed of their obligations, of their role, of the key parameters. It's also about the state communicating with the state. You will always have more than one institution involved in food safety. You have hospitals caring for sick people at one end, on the other end you have veterinarians. All these people need to communicate. Traceability, understanding where the food came from and where it is going. Having clear requirements that are in line with modern science. Focusing on the processes. How is the food produced? It's not just about having, let's say, a clean factory in terms of the structure, right? A nice building, nicely washed with new equipment. It's really about how you work in it. If the workers drop the food on the floor and then put it back in the sausage making, as happens sometimes, then you have a problem. Even if your whole sausage making machine is brand new. Right? If you put dirty meat in it, it's not going to be clean sausage. Self-control is the key. Every operator at every step of the chain has to look at what he or she is doing. And enforcement done through risk-based inspections and emphasizing education of the producers, but also with adequate sanctions for those who really repeatedly have dangerous behavior. I mean, really bad operators also need to be taken out of the business. So, given these core principles or core elements, where do we stand in Mongolia? There are a few problems currently which the proposed new law on food safety would help to address. The first is that to some extent there is some fragmentation in regulation. There are several institutions involved, which is normal, but they are not necessarily very well linked to each other.
there's not always sufficient risk analysis and targeting, again, by the different actors. So maybe we are not really focusing on the right problems. There's not really full trust. The consumers worry that the food is not safe. The operators think that the state is just there to punish them. And the regulators think often that the operators are bad. And in terms of international trade, well, Mongolia is importing, of course, food. It is not always confident about what it imports. The population is not confident that the imported food is safe. But also, other countries do not fully trust the Mongolian system, and therefore Mongolia cannot fully reach its export potential, which is a big problem for the meat production and processing, which could have a huge potential. So we have a very good potential, but we don't have currently great results. So how do we get there? There's been an ongoing process of improving the control system. Led by Gazi, involving in particular three directions: clarifying the requirements by the introduction of checklists, which has been done last spring. So there is now a clear set of requirements that are being checked. Operators know or can know what is going to be checked, and these requirements are corresponding to best practice internationally. Gazi is setting up a new department to look at food safety in an integrated way. This is being done in the current period, this month. And Gazi has started to plan its inspections based on risk analysis, focusing more on the businesses which present the highest possibility of real harm and spending less time with those that are less critical. However, to fully plan all its inspections on a risk basis, there's still a lot of information that is missing in the sense of having a centralized database of products and objects. That's being worked on, but that's still not there. When I talked about fragmented regulation, it's because when you're an operator, different sides of your activities can be regulated or overseen, supervised by different states or quasi-state institutions. You have the Ministry of Agriculture and Light Industry, the Ministry of Health, you have, of course, the Inspection Agency, and you have the veterinarians, which, although they are private in general in terms of their practice, they are regulated by the veterinary department in the Ministry of Agriculture. Not all operators are regulated by all of them, but to some extent the food story, if you want, has to do with all these four groups. So, what are the result of fragmentation is that you have some gaps. First, in terms of setting the rules, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health both have a role, but they also have many other functions, which are all important. And food safety is sometimes not on the top of the agenda. So there's still missing a clear, comprehensive set of requirements on food safety as a result. There is not a very effective system to share information between veterinarians and Gazi. As a result, there's a bit of a break in the control chain, because Gazi is controlling the animal food from the slaughterhouse till the consumer. But what happens before is not completely linked. Inside Gazi, there used to be several departments working with food. And
Gazi started this process of reform earlier, they are starting to solve this, so they are going to have one department. So that's going to be solved. But there are still also different levels in Gazi. There's a headquarters, there's a regional departments, and there still needs to be a more comprehensive planning. The result of all this is, if you look at food operators in Mongolia, they, in fact, most of them are controlled quite often, but not necessarily with real results. So it's not just about going to check, it's really how do we check. And the problem is that, as we explained, there is not a comprehensive, coherent view of the food chain. I should say, not yet. We are getting there. There are also some problems with laboratories. We'll have a specific presentation on this issue later today, so I'll say just a couple of words. But when you import goods, you have sometimes duplicate testing. At least this is the case for alcohol products, which are tested both by the customs and by Gazi. You have also products imported being tested at the border by Gazi, but then by another part of Gazi, by the local sections of Gazi, or when it's on the market in their respective regions. There are also many laboratories, some under the Ministry of Agriculture, some under the Ministry of Health, some under Gazi. And there's need for some kind of consolidation and clarification. Why? You could say it's nice to test a lot. The more we test, the happier we are. The problem is testing costs money. And having a good laboratory test costs a lot of money. So if you spread your resources into too many laboratories, you don't have enough to have even one good laboratory. You'll have 100 bad laboratories. So it's urgent to consolidate. I said at the beginning, food safety is a system. You have regulators, the state. You have food business operators, the private sector. And you have consumers, citizens. The regulators very often, until now, were not really focused on the key risks and often had a, let's say, confrontational approach to businesses. Like you go there and you beat them. There's also the problem of retraining of staff. There are some good qualified people, but not necessarily enough of them. And so there's need to see how to retrain the core, not just of inspectors, but laboratory specialists, regulators, etc. Food business operators, the private sector, they are also not perfect. There are lots and lots of incorrect practices. But often they don't know what to ask. They don't really have. The best companies, the largest companies can access international advice, and we have some distinguished consultants in the room. But not all companies can afford these services. So they need access to easier and more readily available information. And consumers, again, as Mr. Demishdal said, they don't always have the right vision of what is safe and what is unsafe. They know they want safety, but they don't know what is safety. They don't always understand what is their role. And very often, and that's not just in Mongolia, people would like safe food, but they would not really like to pay for it. So there has to be an understanding that safe food will cost maybe a little bit more than not safe food. Maybe not a lot more, but
maybe some kind of premium. I'll cut down a little bit because we are running a bit late, but in general, this is something I've already talked about, but so far in the system, there was lots of emphasis on paper. Do you have the right permits, the right licenses? Do you have all your records and paperwork in order as a food processing business? And not enough emphasis on what is your practice. How do you actually work? And the second weakness was there was not enough planning. There was a tendency to check everything and test everything. Now, you can never test everything and check everything because it costs too much. So, when you try to do it, you don't do it very well. Because the idea is to invest in building an information system, a database of both businesses and products that will enable to properly choose what to test. It means choose what businesses you inspect in the country. You shouldn't be inspecting everyone every year. You should know which ones are higher risk. But also do the same thing at the border. Modern practice is not to check every single shipment of every single good. You have some goods which are inherently more dangerous or less. And you have some importers whom you know are good and some importers whom you know are not so good. So you need to differentiate. I'm close to concluding, which is good. It's bringing us closer to coffee. The problem right now is that there is a lack of trust a bit on all sides. Regulators don't really trust businesses. Consumers trust nobody. Neither the businesses, nor the importers, nor the regulators, nor anyone. Businesses don't really trust regulators. Other countries don't trust the Mongolian food safety system. But Mongolian consumers don't trust imported food either. So we have a bit of a problem. And we have starting elements of change, as we mentioned in Gazi in particular. We also have work done by the Ministry of Agriculture, international institutions, presence, helping with that. But we need to continue and accelerate this process and give it a coherent framework, which is the idea of having a goal. As a conclusion, I'd say we have a great potential. There's a potential for high quality, safe products, both for Mongolians and for export. And right now we don't have it. We have neither safe food here, nor access to markets. Foreign markets. So to reach that, we need a few things. We need the regulation to be coherent, meaning that all the institutions are connected, and the rules to be up to date. We cannot continue using, rules that were adopted in the 50s or the 60s, like 50 years ago. We need coordinated and targeted inspections. We are getting there. It's on the way. We will need a lot of education. That is going to be a very important priority, and it's also a priority in terms of budgeting, because it costs some money. You need to educate consumers, you need to inform businesses, and you need to train inspectors and laboratories. You need to focus on risks and key issues, because you cannot control everything. So when problems are minor, you should just say, well, sorry, we can't check that one. We want to concentrate on what can really kill people. You cannot just control every food to check if it's exactly as it should be. No, you can't. Yeah, I'm done. You need trust and you need real liability for operators. Good operators
operators should gain something from the system, bad operators should get out. And with that, I'm done. Thank you very much. Дараагийн хэлтгэгч маань Олон улсын олон улсын санхүүгийн хүнсний аюулгүй хүнсний аюулгүй байдлыг хэмжих арга барилаар хангах нь сэдвээр хэлдэг. Тэгээд хэлтгэгчээсээ хүсэхэд цагаа сайн юу барилаарай гэж хүснээр яг үл манай хүмүүс бас асуух зүйлүүдээр байгаа хүмүүс цаг бас явж байгаа. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm going to try to explain the way that the international food safety system works. You have heard bits of it, but I'm going to try to integrate it into something which I hope makes sense. And I'm going to start by asking you 3 questions. First, if you were designing a system for food safety, who is in the best position to ensure the safety of the food being produced? This is, in an ideal world, it's not what we do now, but who ideally is in the best position to ensure safety? Second question, who has the best motivation to ensure safety? Again, in an ideal world, not what we do just now. Then third, who should be responsible for food safety? So, who is in the best position to deliver? Who has the greatest motivation? And therefore, who should be doing it? So, first of all, who is in the best position? Well, it is the person who is dealing with the food. Whether that is the herder, the farmer, the factory, the restaurant, the person who has control of the food is in the best position to ensure the safety of the food, provided he understands what he's doing. Then, who has the best motivation? The person who is eating the food has the best motivation. Either that or the person who is buying the food if it's at an earlier link in the chain. If you are buying food to sell to other people, you have a very strong motivation to get the best food you can. So, who then should have responsibility for ensuring food safety? When all these people are involved in the process and in the eating, should it be just 100 state inspectors? Should it be a few thousand businesses? Or should it be 2.5 million consumers? The argument is we're stronger when we work together. So if we can manage to mobilize 2.5 million people who consume food to be involved in the system of safety, we will end up with greater control and greater safety. Now, the system is designed around chains. The chains are the way that you link all these different interests at the different stages in production. And this is a way of trying to pull together all these incentives and abilities that I mentioned earlier.
So at each link in the chain, you see the people who have control over the food and the people who have the reason to care about safety and quality. Now this system has three main weaknesses. The first is when there is no choice. If you have no choice about what food you eat, then a lot of this does not matter. But in Mongolia, although a large number of people unfortunately have little choice, a very large number do have a choice. So the system can still apply. The second weakness is where you have a choice but not enough information. You have a choice between two foods, but you don't know enough about how good either is. The third weakness. Can you just speak to microphone? Because it's really... You have to far from the mic. Right. Sorry. Include yourself. Okay. Right. The third weakness. Third weakness is the IT. Now, the third weakness is where there is not enough skill on the part of the people who are controlling the food. So, this is how the system should work. But these weaknesses, where there isn't enough choice, where there isn't enough knowledge, and where there isn't enough skill. We have heard about traceability, and I want to say a few words about what traceability means. You understand the idea that you should be able to trace an item of food all the way through the chain. And the difficult bit there is with the animals. Because the animals can't write or read, so they can't take notes. But the Mongolian government has invested a remarkable amount of resource in the National Livestock Programme. And so, very soon, all the cattle will have these ear tags. The easy bit should be the humans. Not that they need ear tags. They just need to take notes of goods in, goods out. So it's described as one step back, one step forward. And traceability does not need to be complicated or sophisticated. And a good business should already be recording goods in and goods out. So traceability should not be a technical, difficult challenge. It should be an easy thing for people to do, and the government is already doing the difficult bit with the animals. And where you can establish this traceability from a good quality product, then you have the evidence to charge a premium for the good quality product that you have. This also enables recall of products. And where things go wrong, then it is important to be able to trace back to the original source of the food. And a food safety system is not just designed to stop dangerous food getting into the system, but also to recover quickly when something does go wrong. So with traceability, you can go back from one incident to the source and then track
And it may be possible to retrieve that food before it damages more people. And there is an international system of warning from government to government when any dangerous food is identified. So this traceability can operate all the way back to the other side of the world for imports into Mongolia. And also Mongolia needs to be able to provide that traceability for its exports. At the heart of the system is the concept of producer responsibility. The producer is charging for what he produces, should have the expertise to ensure safe food. And therefore that is the core of the entire system. The control is where there is the expertise. And this is enforced not just by the state, but it is enforced by consumers. The producer wants to sell his products. The producer is in competition with other producers. And safety is delivered through the fear of the producer in losing markets. But also quality is delivered in the same way through competition. So a good producer should be more afraid of the customer than of the inspector. It is not the inspector who should be driving the producer's concerns, it should be the customer. So, what is the role of regulation? In an ideal world, all these things would happen anyway, and you wouldn't need any rules. So the role of regulation is to provide the framework within which all this takes place, and also to compensate where the market does not work properly. I mentioned the three weaknesses. The rules set out the framework and the limits of the system, but there will be people who go beyond that. People who have control, but they don't care. They produce bad food, they know they're producing bad food, they just want the money. That is a failure in the market system, and that has to be regulated. And inspection still needs to apply to traders like that. Where there is no choice, then the system of regulation needs to help people to avoid them being exploited. So we need to focus resource where there is no choice. And also for providing information, the regulatory system needs to provide as much information as possible so that people can make the right choices. And the system is also based on risk. Now, we know about testing products, and we know that if we've tested a food and the test shows that it's safe, we know that food is safe. But that's no help because that food is sitting in the laboratory. What we don't know is whether the rest of the food is safe. All the testing can show us is that sample. That is the problem with applying testing to food instead of manufactured products. So the system is designed to look at where there is a risk of food becoming bad and dealing with that risk rather than testing products. And all food, many foods, can be dangerous. It depends how much
you eat and how you cook them. And we've also heard how risk is also applied in the implementation of the system, where the resources of the inspectors are targeted at where there is the greatest risk. To save time, I'll move on. The final thing to talk about is the role of education. Because the most important part of the whole system is what the consumers do. The consumers should drive the entire system, provided they have the choice, provided they have the knowledge, and provided everyone has the skills. So there is a huge job to do in terms of educating consumers and establishing a strong voice for consumers to tell the producers what they want and what they don't want, and that is how the market is supposed to operate. It is the consumer that is the driver of the system. And so, although we're working with the ministries, with Gazi, with other organisations, the people we really need to work with are the people. What it comes back to is what I said in the first slide. The best answer is when you can have 2.5 million consumers who are driving the system. That is when you get control. That is when you get the system working at its best. We are better when we're small. Thank you. Swallow your coffee quickly.